Good morning, everyone around the world. How are you? Welcome again to Around the World with Dane Waters. I'm your host, Dane Waters. Today, we're going to be joined by a very prominent individual from Ukraine, the former Prime Minister Volodymyr Groysman. But as you know, before we before that happens, I usually take a couple of minutes and talk about the status of the world before I get to the guests. As we all know, we see what's going on in the Middle East. We see the carnage. We see, Israel's talking about how, fighting wars on 7 fronts. We see what's happening in Gaza, what's happening in Lebanon, what's happening in Syria, what's happening in Iraq and Iran, and also what's happening in Yemen. I mean, the region is no doubt at war. And then we see what's, of course, happening between Russia and Ukraine. And what we have to understand, and what I always try to talk about on this show, is that all of these things are related. All of these things are tied together. You can't just take one conflict in the Middle East and one conflict in Europe and just think that they're totally separate, because they're not. It's all tied together. And what we try to do on this show is to talk about how they come together and why they should matter to each and every one of us. Listen, Russia has its tentacles everywhere. Listen, in Iran, the missiles, many of the missiles that are being shot into Ukraine are being manufactured, and drones are being manufactured in Iran. And that is a real huge issue. If Israel does decide to attack Iran, I don't know, maybe there's a possibility they'll take out some of those manufacturing facilities. But of course, Israel has never actually come out and totally condemned the war. So there's a lot of geopolitics at play here, and we have to figure out exactly what's going on. So what we're going to do next, in the next segment, we're going to talk about the Russian-Ukrainian war. We're going to talk about how it's all tied together. We're going to throw in a little bit of component about China, and to see globally how all this comes together. So let's take a quick break, and when we come back, we'll have our two guests on the show, and we'll get started. Today is a very special day for me. We are joined by the former Prime Minister of Ukraine, Volodymyr Groysman. He was as you saw, there was a little bit of a segment before with his bio on the screen. I mean, he was mayor of Vinnytsia, Speaker of the Parliament of the Rada, as they say there. He's a guy who is, as you see, he's much younger than I am as well. So he's definitely, he has a lot more to give to the world than I do. But also we're joined by Yuri Botanchuk, who is the advisor, and he's going to be here to help us translate, since my Ukrainian is terrible, and but the Prime Minister has really graciously giving of his time. So welcome, and thanks for being with us today. So let's get started about, let's just talk with the basic question, Mr. Prime Minister. What is the current status of the war? And why should the world care? Let's deal with those two big issues first. Пане прем'єре, доброго дня, дякую за те, що ви з нами. Давайте почнемо з базового питання. Який зараз стан у війні і чому світу повинно бути небайдуже щодо цієї війни? Дякую за сьогоднішню можливість. Радий вас бачити і поспілкуватись на тему війни, яку розв'язала, коварної, страшної війни, яку розв'язала Росія проти України. Але Thank you for this opportunity. I'm very grateful for this opportunity to be here and to talk about this brutal war which was started by Russia against Ukraine. Але це велика війна, яка поки що триває на території України між авторитарним диктаторським світом, який сьогодні уособлює Путін, проти демократичного світу, частиною якого є Україна, і
Україна – це єдина країна, яка на полі бою бореться за демократичні цінності, за право жити, за право вільно обирати. And this is a big war, a big one. But for the time being, it's happening at the territory of Ukraine. It's a war not just between Ukraine and Russia, but it's a war between the authoritarian world and the democratic world. The authoritarian world being now embodied by Putin, and the democratic world, Ukraine is fighting for all the democratic nations. The only country which is actually fighting at the battleground for its right to choose freely and to live freely, to decide what its future will be like. Ну і зараз йдуть жорсткі бої на лінії зіткнення, буквально щойно кожної ночі. Повітряні тривоги, да і в принципі кожен день повітряні тривоги майже по всій частині, по всій території України, атаки дронами, шахедами, ракетами по різним областям України. І також ворог використовує на лінії зіткнення такі плануючі бомби, які фактично знищують під нуль цілі міста. Але завдячуючи нашим героїчним воїнам, наш ворог несе сьогодні значні втрати, як у живій силі, так і в техніці. And even now, in this moment, the fierce fighting continues throughout the whole front line, contact line. Every day we hear every air raid alerts throughout the whole country, and our enemy is attacking the Ukrainian towns and cities with drones and missiles. It happens in all the regions around the country, and closer to the contact line they are using aerial bombs which are devastating whole cities and towns. But thanks to our heroic defenders, our enemy is bearing heavy losses and casualties, so this is a real war. Well, let me ask this question. So what is the resolution of this war? I mean, what is it that, how do you think it's going to end? And what does the rest of the free world need to do to help you win this war? Дозвольте поставити таке запитання. Яке може бути вирішення цієї війни? Як вона мала би закінчитись? І що повинен робити цивілізований світ для того, щоб допомогти завершити цю війну? Однозначно, що ця війна має закінчитись поразкою Путіна. Путінського режиму. Режиму вбивць, який очолює Путін і уособлює. Тому він має отримати поразку і на полі бою, і в тому числі має бути знищена його військова економіка. Тому що Путін – це не просто загроза для України або її частини. Путін – це загроза для глобального демократичного світу. І іншого варіанту, як його поразка, просто не існує. It goes without saying that Putin's regime has to be defeated, because this is the regime of killers. And it has to be defeated on the battlefield, but also its military economy should be destroyed. Because Putin is not only a threat to democratic Ukraine. He is a global threat to global democracy. So there is no other option as to defeat him. Що стосується демократичного світу, наших партнерів? Кожна країна демократична в світі має визнати, що це її війна. And as far as the democratic world is concerned, I deeply believe that every democratic country which believes that it adheres to democratic values has to acknowledge that this is also its war as well, not only Ukrainian war. Треба сказати дякую нашим міжнародним партнерам за військову фінансову підтримку. І дійсно вона є дуже значною, але недостатньо для того, щоб здолати цього ворога. Треба не забувати, що це країна 140 мільйонів, яка отримала
від спадок від Радянського Союзу військовою технікою і всю військову інфраструктуру. І ця країна, і цей, я би сказав, цей режим уособлює вісь зла, яка створена вже по всьому світу. Куди входить Росія, Іран, Північна Корея, Хамас, Хезболла за підтримки Китаю. And of course, we have to be grateful and thankful to our international partners who provide considerable military and economic financial support to Ukraine. But this still is not enough to defeat this enemy, because this enemy actually is a country of 140 million people who inherited its military infrastructure and equipment from the Soviet Union. And this regime, it embodies so-called axis of evil, which has already been formed throughout the world. It includes not only Russia, but also Iran, North Korea, Hamas, Hezbollah, and they are all supported by China. І я би хотів сказати, що дійсно демократичному світу треба зробити набагато більше. Нам треба справжнє лідерство демократичних країн. Має бути рішучість щодо кроків прийняття України в НАТО. Має бути рішучість щодо поставки озброєнь, в тому числі достатньої кількості, наприклад, літаків. Про те, що говорить сьогодні і наш президент, про те, що говорять сьогодні військові, і просять це у наших партнерів. Очевидно, треба рішення про те, щоб на певній частині території України наші союзники збивали повітряні цілі. Треба однозначно і очевидно знімати обмеження на використання зброї вглиб Російської Федерації для того, щоб знищити їх військовий потенціал і їхню військову економію. Тут не може бути жодних компромісів. Yes, and I would also like to say that democratic world needs to do much more. We need real leadership of democratic countries right now, and it concerns many issues, like for instance NATO's resolve to take Ukraine, and like democratic countries to agree for Ukraine's NATO accession. We need more equipment and we need to get it faster. For instance, our military commanders are mentioning that we need much more planes. We need a decision for the Western allies to be able to shoot down the aerial targets over the territory of Ukraine. We also need to lift any restrictions regarding the use of weapons we receive against the legal targets at the territory of Russia. So there can be no compromise if we want to actually get a victory in this war. Listen, we have 2 quick minutes before we take the next break. So let me ask this question. Do you think if America and the UK and the West were to allow the free use of weapons that we are providing to you, do you fundamentally believe that it would make a difference in the outcome of the war? У нас 2 хвилини до того, як нам потрібно зробити коротку перерву. Таке швидке питання. Як ви вважаєте, якби Сполучені Штати, Британія і Захід зняли обмеження на застосування зброї, це би змінило якось хід війни? Тут немає, напевно, значення, як я вважаю. Має значення, як вважають наше військово-політичне керівництво і військові. Так, українські військові вважають, що зняття цих обмежень дасть нам перевагу і в тому числі змінить ситуацію на полі бою. Obviously, here it doesn't matter what I think. I can only quote what our political and military leadership think about it. And they say that 100% such a lifting of these restrictions will for sure change the situation at the battleground and give Ukraine more advantage. Excellent. Well, listen, let's take a quick 90-second break, then we'll be back. So thank you once again for joining us around the world with Dane Waters. Let's take a quick break, and we'll be back with the Prime Minister Volodymyr Groysman. Thank you.
For those of you who don't know, I lived in Ukraine for 3 years. It's an amazing country. It's a country filled with history and amazing people and culture. And listen, it's a country that deserves to be part of the European Union, in my opinion, which we'll talk about here in a second. But let me ask this question, Mr. Prime Minister. So, do you see similarities to what's happening now in regard to what the world experienced at the beginning of World War I and World War II? Do you believe that the West's inability to get involved is exactly what happened in those previous world wars? And are we heading toward a World War III? Для тих, хто з вас, хто не знає, я 3 роки жив в Україні, це чудова країна, багата історія, чудові люди, і вона заслуговує на те, щоб стати членом ЄС, і ми поговоримо про це трошки пізніше, але зараз, пане прем'єре, я хотів би вас запитати, чи бачите ви деякі подібності між тим, що відбувається зараз, і тим, що відбувалося на початку Першої і Другої світової війни, а саме щодо небажання або неготовності Заходу активно втягуватися в вирішення проблеми, яке потім призводило до світової війни. Чи стоїмо ми зараз на порозі Третьої світової війни? Ну, я зроблю припущення про те, що Третя світова війна вже триває. Її масштаб буде виходити з того, що відбудеться на полі бою в Україні. Це, знаєте, це певна розвилка. Тобто ми зараз знаходимося на початку, або війни будуть розгоратись і далі, або ці диктаторські режими, які хочуть крові, будуть знищені. Зокрема, і в Україні, і на Близькому Сході. Зокрема, я маю на увазі і Іран, і Хезболлу, і Хамас, і Північну Корею. Вони всі підтримують один одного. І те, що Хамас напав на Ізраїль 7 жовтня, буквально вчора була річниця, якраз у цій атаці була надана їм підтримка, в тому числі і Росією. Зараз Іран запрошує певну підтримку у Росії, вони обмінюються технологіями. Тобто, це суперглобальна загроза. І очевидно, що нам потрібна більша рішучість. Я кажу нам, це демократичному світу. З лідерством, без перебільшення, лідерством Сполучених Штатів. І тут я окремо хочу просто сказати великі слова вдячності президенту Байдену за його лідерство, за його дуже вагому і серйозну підтримку. Я розумію, що це йому теж дається дуже непросто. Важко пояснювати виборцям в Сполучених Штатах, чому потрібно підтримувати Україну, яка знаходиться за тисячі кілометрів. Але Сполучені Штати були, є, і я вірю в те, що будуть лідером демократичного світу. І основою стабільності світу, який поважає людину, її свободу, яка поважає міжнародне право. Let me say that I believe that the World War III has already begun, and the scale of this war will largely depend on what is going to happen at the battlefield in Ukraine. So we are now actually at the crossroads, and we have two options. Either we will go further into various conflicts which will emerge around the world, or those dictator, bloodthirsty regimes will be destroyed. I mean, Russia, Iran, Hezbollah, Hamas, North Korea, they all support each other. And yesterday there was an anniversary of attack of Hamas against Israel. When this attack took place a year ago, it was also supported in some ways by Russia. And now Iran is also requesting support from Russia. They are exchanging technologies. So
This is actually a very global threat, and we need more leadership, more resolve. When I say we, I mean the democratic world. And here, the United States have a particular role to play. I would like to thank personally President Biden for his role and leadership and unequivocal support to Ukraine. And I understand that in the United States and for him personally, it was always not so easy to explain to the voters why on earth should the United States support Ukraine, which is situated in thousands of kilometers from the United States. But America has always been and will remain a leader of the free world, a foundation of democracy, and a guarantor of human rights and freedoms around the world. Listen, I appreciate that. Let me ask this question. As you know, this show broadcasts around the world, and there's a big focus. It's based out of Nigeria, and there's been a large Russian influence growing in Nigeria. If you could give a message to Nigerians and the rest of Africans about working with Russians, what would you say? What would be your advice when Russia comes knocking on their door? Я дуже дякую вам за цю відповідь. Таке запитання. Ви знаєте, що наша програма транслюється по всьому світу, але особливий акцент на Нігерії. А зараз у Нігерії зростає російська присутність. Що би ви порадили цій країні, враховуючи те, що росіяни стукаються в їхні двері? Перше, що треба зробити, на мій погляд, задайте собі питання, а навіщо путінський режим стукається в ваші двері? Знайте, що як би вони вам на початку не посміхались, не були вічливими, за спиною вони тримають зброю. І вони прийшли не до вас в гості, а вони прийшли за вами. Вони прийшли за вами, за вашими територіями, за вашими ресурсами. Вони переслідують тільки свої інтереси, і в цих їхніх інтересах вас немає. Тому це треба усвідомлювати. Подивіться на те, де є Росія і де вона щось привнесла. Окрім вбивств, смертей, корупції, інших страшних речей. Нічого. Завжди люди обирають там, де їм краще. Подумайте про те, де ваші цінності, де світ, в якому ви би хотіли жити. От і туди йдіть. Якщо вже Путін стукається в ваші двері, це означає, що період, який може бути дуже трагічним, але все залежить від вас. The first thing you need to do actually is to ask yourself why Putin's regime is actually knocking on your door. Because first, when you see them, they will be smiling and they will pretend as if they are civilized partners. But be sure that behind their backs, they are holding a weapon. And they are not actually here to be your good guests and to enjoy your hospitality. They have come to get your lands, to get your resources, to build anything but friendship. And they are always guided only by their national interest. And you personally are not their interest. Look around the world, and if there is any place where Russia brought about something good, only death, killings, corruption, etc. So look around and imagine which world you would like to see around you, and in which world you would like to live. And if you see Putin knocking on your door, it's a bad signal, for sure. It can bring about a tragic future for your country, but everything depends on you. Listen, I appreciate that. And I think that that's an important message that the global community needs to understand, is that, just because Russia may be coming and offering an olive branch
just because China may be coming and offering an olive branch. These authoritarians only care about themselves. They are not there caring about their countries. And I think that that's very important advice for the Nigerians and the rest of the world. So let me ask this let's talk about NATO for a sec. Do you think NATO has done enough to support Ukraine? Я вам дякую. Коротко скажу, що це повинні розуміти по всьому світу, і нігерійці так само, що будь-який авторитарний режим думає в першу чергу лише про себе. І наостанок хотів запитати вас про НАТО. Ви вважаєте, що НАТО робить достатньо для того, щоб підтримати Україну? Країни НАТО роблять багато, але недостатньо. Я вважаю, що основним кроком, який має зробити НАТО, це запропонувати членство України в НАТО, запрошення і швидко, щоб Україна і НАТО пройшли всі процедури приєднання. Такі випадки вже були. Візьміть Німеччину, яка була членом НАТО до воз'єднання з Східною Німеччиною. Візьміть навіть Японія, Курильські острови, частина на яких претендує сьогодні Росія, і тут нічого страшного немає. Тому я вважаю, що головні кроки, які потрібно робити зараз, це запропонувати приєднання України до НАТО з відповідними гарантіями безпеки. Це має бути частиною нашої перемоги. I think that NATO states are doing much, but still not enough. We should really think and start talking about Ukraine's membership and actual invitation for Ukraine to join NATO. I'm sure that if there's a political will, then we can go through all the necessary procedures quite quickly. History have already witnessed such examples. For instance, West Germany was a member of NATO long before it actually reunited with the Eastern Germany. So I think that Ukraine's joining of NATO is the only viable security guarantee for Ukraine, and this arrangement should be a part of our joint victory. So I know as Prime Minister, you did a lot to push toward NATO membership and EU membership. What is the current likelihood of EU membership, and do you think that that will fundamentally change the country either during the war and post-war? Я знаю, що ви як прем'єр-міністр робили багато для того, щоб просувати членство в НАТО і членство в ЄС, щоб рухатися по цьому шляху. Як ви, на вашу думку, зараз оцінюєте вірогідність членства України в ЄС, і наскільки, на вашу думку, це змінить країну? Ми отримали статус кандидата до вступу до Європейського Союзу. Я вважаю, що є ряд ключових питань, які стосуються вступу України, які стосуються нашої перемоги. І ключовими є вступ в НАТО і вступ в Європейський Союз. Чим швидше це відбудеться, тим більше ми наближимось до справедливого миру і перемоги. І, очевидно, це точно буде продовжувати змінювати Україну як прекрасну демократичну країну. You know that we have recently acquired status of EU membership candidate for country for EU membership. It's an official milestone in our movement towards the European Union. There is a number of issues which directly relate to our victory. And NATO and EU membership are very important in terms of making this victory sustainable.
So as soon as we become NATO and EU members, the sooner we become NATO and EU members, the sooner we can make this peace stable and just. And it will for sure continue changing Ukraine for the better as a true European democratic country. Listen, I want to thank you both for your time. Just a couple of minutes. Is there, if you know, Mr. Prime Minister, if you could tell the world anything, if you could pass on any message at all, what message would you tell the world? Пане прем'єре, дякую вам дуже за ваш час. Якщо є наостанок щось, будь-що, що ви хотіли би сказати світу. Я можу звернутися тільки до демократичного світу. Ми маємо бути згуртовані, ми маємо бути рішучі, і ми маємо перемогти. І кожен із нас, де б ми не жили, має розуміти, що це наша війна. І ми повинні зробити свій внесок в перемогу для того, щоб вільно жити і розвиватися. Yeah, I can only address the democratic world, Dane, via your program. So I'm addressing the democratic world. We need to maintain togetherness, we need to maintain resolve, and we need to win all together. Each of us, doesn't matter where you are, has to know and has to acknowledge that this war is yours as well. And each of us has to make its contribution, smaller or bigger, in order to win and to live further and to develop further. So those are amazing words, and I really, truly appreciate them, and I endorse them 1,000%. Sadly, we're out of time. I want to thank you profusely for being on the show today, Around the World with Dane Waters, and thank you, the rest of the world, for watching, and we look forward to seeing you again next week on Around the World with Dane Waters. Thank you very much.